Hello children, welcome back. We are going to continue the bits from 82 to 94. Okay, so chalo, we'll just do it. Question number 82. Solid particles are very small in solution which cannot separated by filtration. That solution separated by. Okay, tell me. If the solid particles are very small, tiny ga unnai ankondi. Chin particles, okay, very small, tiny. So our solution lo which cannot be separated by filtration. సో ఫిల్ట్రేషన్ నుంచి మనం సపరేట్ చేయలేకపోతాం, ఎందుకంటే ఫిల్ట్రేషన్ చేస్తే ఆ ఫిల్టర్ లోపల కూడా అది వెళ్ళిపోతుంది, పాస్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆ ఒక చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ నుంచి, ఆ ఒక చిన్న, బికాస్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ కదా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ హౌ దాట్ సొల్యూషన్ is separated by? Come on, tell me. If you want to separate the particles, for example blood, బ్లడ్లో ఆర్బీసీ డబ్ల్యూ ప్లేట్లెట్స్ అని ఉంటాయి కదా, ప్లాస్మా ఇస్ ఆల్సో దేర్, సీరం, మరి అవన్నీ సెపరేట్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఏ మెథడ్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఈ ఆప్షన్స్ హియర్: డిసొల్యూషన్, కొల్యూషన్, సస్పెన్షన్, సెంట్రిఫికేషన్. సెపరేషన్ ఆఫ్ క్రీమ్ ఫ్రమ్ మిల్క్, ఏంటది? టెల్ మీ. సెంట్రిఫికేషన్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ ఇస్ ఫర్ సెంట్రిఫికేషన్. ఓకే, so if the solid particles are very small, tiny, and that cannot be separated using filtration, we'll just go with the process called as centrifugation. Okay na, clear? Yeah. So 83 question. Centrifugation does not used in, okay, ekkada use cheyamani adugutunnaru. Diagnostic laboratories, we are using that, no? Use some diagnostic laboratories use some centrifugation process. Turning blood you can use. Okay, separate butter from butter and cream, we are using that also. క్రీమ్ ఫ్రమ్ మిల్క్ చేస్తాం కదా, బటర్ కూడా తీస్తాం కదా సెంట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్తో. ఓకే, హై స్పీడ్ తిరుగుతుంది కదా, ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్. టు సెపరేట్ వాటర్ అండ్ షుగర్, నో. సో ఆప్షన్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ. సో డూ నాట్ యూస్డ్ కదా, అంటే దేనికి యూస్ చేయము, జస్ట్ సింప్లీ టు సెపరేట్ వాటర్ అండ్ షుగర్, నాట్ యూస్డ్. సెంట్రిఫికేషన్ నాట్ యూస్డ్ ఫర్ వాటర్ అండ్ షుగర్ సెపరేషన్. ఓకే, యూస్డ్ ఇన్ వాషింగ్ మెషిన్స్, ఓ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. నో యూ నో సెంట్రిఫికేషన్, వాషింగ్ మెషిన్ స్పీడ్ తిరుగుతుంది కదా, ఏమవుతుంది, బురద వాటర్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది కదా, సో క్లోత్స్ అన్నీ నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయి, సోపింగ్ అవంతా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ 83rd question. Option is 3. And 84th question. Two immiscible layers can separate out in the layer depending on their dash. For example, if I added water and oil, or else water and petrol. So water is having different density, oil కానీ పెట్రోల్ కానీ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒక బీకర్లో వాటర్ తీసుకొని దాని మీద ఆయిల్ వేసాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మిక్స్ అవుతాయి రెండు, అవ్వవు కదా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వీ కాల్ దెమ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? డెన్సిటీ ప్రకారం. ఓకే, నాట్ అబౌట్ వాల్యూమ్, నాట్ అబౌట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్, నాట్ అబౌట్ విస్కాసిటీ, ఆల్ అబౌట్ డెన్సిటీ. వాటర్కి హై డెన్సిటీ ఉంటుంది, ఆయిల్కి లో డెన్సిటీ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆయిల్ విల్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ బట్ డస్ నాట్ మిక్స్ టుగెదర్. ఎందుకంటే అది both are, oil and water are immiscible liquids and which does not, ante rendu kalisipovu, it does not mix together. Okay, now 85th question. Dash solutions cannot, okay, dash solutions can separate depending upon their densities. Just now we discussed, what is that? Which solutions, which we did? Miscible, immiscible, oil and water example, immiscible liquids, immiscible solutions. Okay, enough. Next question, 86th question. Separation of camphor and salt is done by, oh, repeated question, what is that? Sublimation. Yes, enough. Separations of dyes and black ink using dash method. Children, you know this, remember this particular experiment? Separation of the non-volatile component, which is that solid dyes from that of volatile component ink. Entadi. Which technique we have? Colors vachinayi kada. Entadi? Chromatographic technique. Which technique is that? Chromatographic technique method. Okay, enough. 88th question. Dash is a mixture of two or more colors. Okay, colors mixtures ఏమంటాం దాన్ని? alloy. alloy కాదు, alloy is a mixture of two or more metals or metals with non metals కదా. సో alloy కాదు. dyes ఆ? Yes, dyes is a mixture of two or more colors. Okay, dyes అంటాం కదా, అంటే కలర్స్, టూ ఆర్ మోర్ మిక్స్డ్ కలర్స్ ఉంటాయి. యాడింగ్ ఆఫ్ దాట్. నా 89th question for you. Crema means, not crema, it is chroma. Chroma means, chromatographyలో chroma అంటే ఏంటి? కలర్, రైట్? సో ఆప్షన్ ఇస్ 2 color. Okay,
90. Dash is method to separate two miscible liquids. Now tell me, if we are going to separate two immiscible liquids based upon the density kada, ఇప్పుడు miscible liquids వచ్చేసాయి. miscible liquids అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అండ్ ఆల్కహాల్. వాటర్ ఆల్కహాల్ మిక్స్ చేస్తే ఈజీగా రెండు కలిసిపోతాయి, మిక్స్ టుగెదర్, అవి మిసిబుల్. ఆయిల్ అండ్ వాటర్ ఇమ్మిసిబుల్, ఆల్కహాల్ వాటర్ మిసిబుల్. సో ఆ కండిషన్లో హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సపరేట్ ఆల్కహాల్ ఫ్రమ్ వాటర్? ఏ డిస్టిలేషన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిస్టిలేషన్ మెథడ్. ఓకే, నౌ 91st question, chromatographic method is used to separate. Okay, we have applications of chromatography technique. What is that? We can separate using the techniques of chromatography. What is that? Colors in a dye. Colors in a dye also we can separate. Drug from blood. Tea powder from factory. No. Drugs from blood. We have two options written over here. See, drug from blood. Okkate undadu kada. We have so many one. So drugs plural. Confuse chesaru kada manaki. So 1 and 4 are right options. So we can separate colors in a dye and also drugs from the blood. Okay. So 1 and 4 are matching with that of 91st question. Using which technique? Which method? Chromatographic method. Okay. Now 92nd question. Two miscible liquids having boiling points less than 25 Kelvin. K means K stands for Kelvin. అంటే మనకి టెంపరేచర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉంటుంది కదా, ఏంటది? డిగ్రీ సెల్సియస్. K ఉంటే Kelvin. Okay. So we have the relation 0 degrees Celsius is equals to 273 Kelvin. Relation anamata idi. Okay. So here we have two miscible liquids అంటే ఆ రెండు మిక్స్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అండ్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఆ కండిషన్లో ఇఫ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ లెస్ దెన్ దాట్ ఆఫ్ 25 Kelvin, they can be separated by which process? Fractional distillation. Using fractional distillation method we can separate that with the helping of their because it is having less than boiling point 25 Kelvin kada, we have this in the theory part. Yeah, that is fractional distillation. Next bit for you, dash method is used for separation of petroleum products. Same, petroleum products also using which method? Fractional distillation. This is the application for that of fractional distillation technique. Okay, last bit for you in this chapter. Crystallization method is used to purify dash. Tell me, crystallization method is used to purify dash. ఏది ప్యూరిటీగా వస్తుంది? I'll just give you hint. Okay, we have copper sulfate. Do you remember children? Copper sulfate ని మనము క్రిస్టలైజేషన్ చేసాము. సో కాపర్ సల్ఫేట్ CuSO4. సో దీన్ని ఏం చేసాం మనము? క్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్తో ప్యూర్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ చేసాం కదా. సో ఏంటిది? విచ్ స్టేట్ ఇట్ ఇస్? సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా? Solid state. Very good. Option is 3. Crystallization method is used to purity solid. So solid component తీసుకొని మనము ఇంకా దాన్ని ప్యూరిఫై చేసాం కదా. Yeah, this is all about the bits of the worksheet 3 from 1 to 94. And also we have true or false and also fill in the blanks children. I want you to solve that. I want you to get all the bits. Okay, concept చదివి రివైజ్ చేసుకొని వీడియోస్ వాచ్ చేసి then go with the doing of solve problems of fill in the blanks and also true or false. Okay, just go with that. If you have any doubt, just give the comment section below. We will just get to you. Okay, so hope you understood this particular chapter. Chapter 1 of 9th is matter analysis pure. Okay, this is all about the chapter children. Just go through thoroughly, just revise all the concepts, experiments and also the topics. Easy ga అర్థం చేసుకోండి. Okay, మర్చిపోవద్దు, just revise it thoroughly so that it is helpful for the future classes. Okay, here ends the session of the particular chapter 1 for you. Thank you. Bye.